We are back with a new video that is over describe a person who likes to read a lot. एक person बारे दसना है जिन्हें पढ़ने का बहुत शौक होगे. Who the person is, कौन है? How you know him or her? तुझे उन्हें किमें जानते हैं? What he or she likes to read की पढ़ना पसंद है? And why he or she likes to read a lot? और उन्हें की कारण जेड़ा उन्हें पढ़ना इतना पसंद है. Let's not waste time. Jump करते हैं अंदर. So, as it is rightly said that reading makes a person richer than the millionaire and billionaire. ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੀਨੀਅਰਸ ਤੇ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਲੱਕੀ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਨੇ. So here I would like to talk about a person who has a knack for reading. Knack for reading means interest for reading. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ. He is none other than my cousin who lives in Ludhiana. His name is Sahib. ਮੇਰਾ cousin ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਰਨਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਟਰਨਲ cousin ਹੈ. ਮੈਟਰਨਲ cousin means ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੇ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਂਟ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. That is ਮਾਸਟਰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. He is my cousin from my maternal family. I vividly remember when I was very young. बहुत छोटा सी. I used to visit their house once a week. मैं एक हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. After seeking the blessings of the elder family members, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਵਗੈਰਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀਗਾ, when I inquired about him, my aunt always told me that he was in his room studying. ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਸਾਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ. We are bosom buddies to each other. We are bosom buddies means ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ. If I talk about his reading habits, his reading speed is phenomenal. The reading speed बहुत तेज है, अच्छा पढ़ता है. Completing a book of 500 pages overnight is like a piece of cake for him. Piece of cake again एक idiom है ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज करते हैं बहुत easy task ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 500 ਪੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ. He is a die-hard fan of Marvel comics. Die-hard fan ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਵੇ. And I always likes to read the latest publications. So ਜਿਹੜੀਆਂ latest publications ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ read ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ. Since we both grew up together, I developed interest in sports. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਪੋਰਟਸ ਪੈ ਗਿਆ. Likewise, I have seen his interest multiply for reading books of different genres. मतलब जितना मैं स्पोर्ट्स वाल गया वो भी और किधर गया बुक्स वाल गया और भी multiple genres means types. To me, I think he inherited this trait from his father. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਖੂਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ who was a great teacher of his time. जो किसी अपने टाइम के बहुत अच्छे टीचर सी and even loved to write fictional books in his salad days. Salad days ਹੁੰਦਾ in his young age. Although he has a great knack for the fictional books nowadays, I have seen that he loves to explore the different spheres by reading books of different topics. Yeah, about different topics. ये ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ fictional books ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ but ਅੱਜਕੱਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ horizon ਹੈ knowledge ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦਾ. This has ultimately assisted him in boosting his lexical resources. Lexical resources means vocabulary and made his communication skills a chef skills. Chef skills means ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ. Lately, I also witnessed him as a contestant to a debate competition where he bagged the first position. Lately means मैं हुई recently एक चीज देखी कि हुई किसी एक debate competition ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨੇ first position ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ. And all the credit goes to his avid interest in reading. और सारा ਜਿਹੜਾ credit ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ his reading habit ਜਿਹੜੀ which has made him a fearless speaker with great opinion या with strong opinion. ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰਲੈਸ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਸੋਫੋਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ. Let me not forget to shed light on why he likes reading books. ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ. Well, he says reading books helps a person to widen their horizon of knowledge. ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ which are the utmost necessity of today's world. ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. Today, technology has brought a sea change. Sea change means a great change in contrast to the yesteryears. कि past नालों technology ने आजकल बहुत change कर देता है. So we don't read and upgrade ourselves if we don't read. Sorry, जब अपने आप read नहीं करांगे तो upgrade नहीं करांगे, we will soon lose the race. That means अपन पीछे रह जाएंगे. But the long story short, this is a person who likes to read a lot. कि एक वो person है जिन्होंने पढ़ना बहुत पसंद है.